Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez már a harmadik napunk, és nagyon gyorsan el is kezdjük. Itt azt beszéltük, hogy minden a programfüzet szerint fog alakulni, úgyhogy tartani fogjuk az időket, és már fel is kérhetem mikroörökség projektbemutató címmel Z. Karvalics László kollégámat, aki a Felsőfokú Tanulmányok Intézete kutatójaként azonnal el is kezdi az előadást, de egy praktikus információt mindenképpen el kell mondanom, hogy aki ez a nap ilyen elég vegyes lesz, tehát angolul és magyarul is lesznek előadások, úgyhogy legyenek szívesek, akinek szüksége van a fordítógépre, mindenféleképpen szíveskedjen magához venni, és a mikrofont meg azért kell tartani majd, hogy a tolmácsok hallják, amit mondasz. Okay. Good morning, everyone. I start in English because the topic, cultural microheritage, is a brand new in the terms of scientific terminology. You all know the acronym GLAM, galleries, libraries, archives, museums. The horseman of memory safeguarding and preservation, financed by states, municipalities, and sometimes big families or sponsors, impregnated fully with ideological, political, national or regional keywords and ambitions. And if this is a top of the cultural heritage pyramid, there is enormous space for cultural heritage objects, sites, in the intangible and tangible part, which is under this sphere and extremely endangered. There are a lot of problems with it. We lose them every day. So that's why we have to concentrate to cultural micro-heritage, the other part of the so-called long tail of cultural heritage landscape. And in iASK we started to deal with this cultural micro-heritage landscape, and we decided to build a kind of network in a terminology of European Union's coal ecosystem. It's a consortium for our bigger region, the Danube-Carpathian region, with 9 partners from 8 countries: Austria, Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, and Hungary. And now I saw the headsets, so I turn now into Hungarian. A tegnapi napon ez a network hivatalosan megalakult 9 alapító szervezettel a Duna-Kárpát térség kulturális mikroörökségért hálózat. Ez egy nyitott hálózat, ami azt jelenti, hogy az alapítók egyetértésével és ajánlásával új és új tagok kerülhetnek bele. A hálózat nem törekszik reprezentativitásra, tehát nem tudja a teljes, tehát a anyaországának a teljes területével nem tud foglalkozni, a saját szűkebb térségének a kulturális mikroörökségével foglalkozik. 6 speciális örökség osztályt emeltünk ki, amivel azonnal elkezdjük a közös munkát.
Ezek a családi mikroörökség, a family microheritage, annak a képi, dokumentum, film, hang és oral history szóbeliségben tetten érhető elemeivel. Egy különösen veszélyeztetett osztály ma a könyvörökség, mert noha ugye a könyvtári rendszer és a szakkönyvtárak őrzik a kiadott könyvek támpéldányait, viszont nagyon-nagyon sok egyedi példány és darab tűnik el a családi őrzőhelyekről és máshonnan, és ezért ezzel az osztályok különösen fontos foglalkozni. A másik 4 területet nem mondom el, mert akit érdekel, az meg fogja találni majd ennek a hálózatnak az alapító okiratában. 4 területen kezdjük el a közös munkát, és ezzel be is fejezem. Az első terület az, hogy folyamatosan élő és aktív információcsere zajlik majd, amivel folyamatosan naprakészek leszünk azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyeztetettségek, milyen problémák, milyen gondok vannak, milyen legjobb gyakorlatokkal lehet ezekkel kezdeni valamit. Felépítünk egy szakértői hálózatot, 8 ország, minden országból egy adott kérdésre egy szakértőt delegál, egy partner szervezet, és a szakértők munkacsoportokat alkotva foglalkoznak külön a fotóörökség kérdéseivel, például, vagy a gasztronómiai kultúra ősi felelevenítésre érdemes elemeivel, és újabban bekerült az érdeklődési körbe az, hogy a régészeti helyszínekkel kapcsolatban nagyon sok érdekes új elem kerülhet elő. Ezek a munkacsoportok projekteket generálnak, tehát 1-2 projektet el fogunk kezdeni, és megkezdjük a pályázati tevékenységünket is. Egyetlen utolsó fontos gondolattal búcsúzom, és akkor most ismét angolra fordítom, mert from a scientific perspective, it is very important that the typology of cultural heritage landscape is constantly changing. And today, the so-called intangible natural heritage and the natural heritage itself, water, soil, fauna, flora, is more and more important. And there is a natural cultural microheritage. To save trees, to save the so-called habitat trees within forests, to save them, to safeguard them, not to use them as a source of profit-making or raw material. So in the pyramid, this aspect will be more and more important, and we decided to deal from step by step, deeper and deeper with the natural microheritage. Thank you very much. Köszönjük szépen. Karvalics László igazán takarékosan bánt az idővel, és akkor felkérjük következő előadónkat, Philippe de Lombaerde professzor urat, hogy szíveskedjen az előadását megtartani. Okay, good morning. Well, first of all, thank you very much for the invitation, and very glad to be with you in this conference. My story is about an institute which is based in a small historical town. We are sitting in a renovated historical building. We are doing research mostly. From an interdisciplinary perspective, we study regions and regional development. We have been working with indicators, also local indicators. So far it could have been the story of iASK. I mean, we have a lot in common. There are also a few
differences in between us and iASK. We have a different set of stakeholders, obviously. Also, our mandate is in a way different. But the idea of my presentation is indeed to give you a brief presentation of who we are and what we do as UNU-CRIS. We are in the networking and future projects part of the conference, so we have been in touch already for a number of years, and through Professor Bogardi there is also a link with UNU-EHS, of course, which is our sister institute in Bonn. Well, I hope that our meetings today and in previous days will be a step in the direction of more concrete collaboration between UNU in general, UNU-CRIS more specifically, and iASK. So I will give you a brief presentation. We are, of course, part of United Nations University, and United Nations University is part of the UN system. It was created in the 1970s with the idea to create a space within that very complex system, which is the UN system, a space where academic freedom, where we have academic freedom, a space for research in support of the functioning of the system and its different agencies, but also as a sort of bridge between the academic world and the world of the policymakers. A sort of bridge allowing to translate new insights, new knowledge from different, that is emerging in different disciplines, translate that into usable knowledge. So that was the original idea. Why in Tokyo? Why Japan? Because the resources made available at that time were resources made available by the Japanese government, and that is also why our headquarters are still in Tokyo. And it is, by the way, the only UN body with headquarters in Asia, for historical reasons. And then gradually new institutes were created, also part of that of UNU. The first one in the 1980s in Finland, Helsinki, focusing on development economics, and then gradually other institutes have been created. They are all characterized by an interdisciplinary perspective. We all mix disciplines. We have our specialization, of course, usually according to broad policy areas. Some institutes focus on public health, others on electronic governance, natural resources, and so on. But we have overlapping agendas, obviously. This is the map today, I think, more or less. As you can see, historically, there is a concentration in places where the resources were found. That's always the bottleneck, and the resources were found to create these institutes. It is a priority of the new rector and our current strategic plan to change this map and to become more present worldwide. Now, each of these institutes has a global mandate, and we are part of UNU, we are part of the UN, so our mandate is always global, but we are also, of course, based somewhere. In our case, it's Bruges in Belgium, which you might know. And why in Bruges? Because the idea to create a research institute dealing with regionalism, regional integration, was born in the immediate proximity of the College of Europe, which is an institution you might know. It's an institution basically offering postgraduate education in EU studies. So the idea was, okay, let's, next to this educational leg, a sort of research leg based in Bruges, to do research initially about the European integration process, but luckily that idea changed and was transformed into an idea to do research on the phenomenon of regionalism, regional integration globally. Not only looking at the European case, but also looking at other cases, Mercosur, ASEAN, and so on, ECOWAS, and
all these other instances of regionalism. But of course, in our name, Comparative Regional Integration Studies, we still, let's say, refer to this concept of European integration. The word integration and regional integration is not always understood in the same manner worldwide. It is often very much associated also with the European integration model. But it is in our name, and once it is in a name, it's difficult to change that, so it will be there forever, I guess. An important point, so in our case, the funding does not come from the Belgian government, core funding, but from the Flemish government, which is a regional government, and this has to do with the institutional structure of Belgium and the fact that everything related to education and almost everything related to science and innovation research is devolved to the regions or the communities, so that is the reason. But all the institutes operate with a core budget provided by the host government, which we then try to top up with project funding and also, you know this. So this is where we are. We only occupy, to be clear, only a small part of this building, but it looks good, the photo looks good. Now, originally, we worked with the College of Europe. That changed in 2016. And since then, we work on the basis of an agreement with, well, Flemish government still, UNU still, and two local universities, University of Ghent and the Free University of Brussels, the Flemish-speaking one, the VUB. But we are, as it is put there, a networked organization, a very open organization with diffuse borders. There is a small, let's say, core based in Bruges, but around us we have circles of collaborators locally, but then also more globally. So these are our partners. So if you look at the website, you will see more than 100 faces. If you visit us in Bruges, you won't see all these people. So some are physically sitting in Bruges, some spend time in Bruges and Ghent, Brussels, but then we have also other people like the associates, which is a big group, which are basically, or mostly academics, working for other institutions, but also working with us. And so I think you know this kind of arrangements. We have a big group of PhD students also, who are also always enrolled at one of the universities at the same time. So this is how we are currently organized in clusters. Let me perhaps start with the blue ones. So we have 4 research clusters which are focusing on a policy area. Nature, climate and health, digital governance, migration, social policy, economic interactions, which is the most traditional one when you talk about regional integration. But in all these cases, of course, our entry point is governance. And the question, okay, if you want to provide public goods, if you want to design public policies, where do the regions come in? And so this is a bit our starting point, understanding that in order for policies to be effective, they have to be formulated, implemented at the right level, and usually it means implemented and formulated at different levels at the same time. And these levels have to cooperate if possible. So the entry point is always governance, but through that lens, we look at these different areas. And then we have 2, let's say, transversal clusters. And the idea is that all this works together as a machine, so to speak. The red one, Regional Cities Governance Lab, is the cluster where we look at regions, regional institutions,
regional organizations also, without focusing on a specific policy field, where we look at their dynamics over time. It's also the cluster where we do the more, let's say, methodological work, where we conceptualize, where we look at the dynamics also of organizations over time, their effectiveness and that kind of questions. Also where we look at how regions interact with other levels of governance, at the lower level, at the higher level. Also how regions speak to each other, which is then called interregionalism, how they negotiate with each other and so on. And then the green one, the last one, region integration knowledge system, that is where we concentrate the more quantitative work, where we collect data, where we maintain some databases, in part made available through this RICS system, openly available. Also where we have, let's say, the expertise in terms of quantitative methods and so on. This is a slide that I added for this specific occasion. Just a few words to explain how we connect the macro level to the micro level. And if I compare our institution and our institute with iASK, I think the difference also is in the fact that where we started from the macro regions, the supranational regions, the international regions, and then moved downward to the subnational regions and even the local level. I think here the opposite is happening. You started at the local level, I'm simplifying. You started at the local level and then worked towards the broader region and then the international region. The previous project is a good illustration of this, and this collaboration across borders and so on. So we did the opposite movement, and so it's time to meet, I think, somewhere in the middle. So how did we do this? Because the original idea was indeed in the end of the 90s, beginning of the 2000s. The original idea was indeed to focus on these supranational regions. But then, through our conceptual work, we moved in the direction of conceptualizing regions in a more broader way, not only looking at the institutionalized regions, but also the de facto regions. And then, when you use these broader definitions, you realize that there is indeed a connection between these supranational cross-border regions and then the subnational regions. In both cases, you find governance capacity, sometimes formal, sometimes informal capacity. You find certain statehood properties, but not all these properties. There is not, in principle, there is no sovereignty over a territory. But these two types of regions have things in common. And also, of course, if you talk about the de facto regions defined by geography, history, culture, language, and so on, sometimes they are intranational and subnational, sometimes they cross borders, so there automatically you have the two kinds of regions. And we also work a lot with this concept of multi-level governance, of course, where they also meet and interact. Federalism, subsidiarity, these concepts with whom you are, of course, also familiar. And then also in terms of research topics, we have gradually become more and more involved also in studying this subnational level. We have been doing research on regional development. More recently, that's relatively recent work on the localization of the SDGs and how to translate these broad goals into goals and indicators at lower levels, also the local level. So we have been collaborating to build a system of indicators for municipalities, for example, so that they can have some guidance in their policy making.
We have been doing work on paradiplomacy and more in general, like new forms of diplomacy. As you know, local authorities, subnational regions have become more and are becoming more and more active internationally. So we are also studying this. We have been doing work on border zones specifically with their specificities, not only in Europe but also in other places like Southeast Asia, this idea of growth triangles and these things. There is some work going on de facto states, contested states, and on in the pipeline on city networks. So it's not all about these supranational regions, it's also about the subnational regions and even the local level sometimes. In terms of output, well, the output that we produce is very similar to any other research institution. We have our book series on regionalism on the left, but we of course also publish with other publishers. Recommended is the handbook, which was published this year and which is open access, so don't hesitate. And we have working papers, research reports, policy briefs. Policy briefs are quite important for us and for UNU in general, because as I mentioned in the beginning, it is our task, so to speak, to translate these new knowledge into, let's say, usable knowledge, and policy briefs and other interactions, of course, are important in that respect. We are basically a research institution, so we are not offering formal postgraduate education. This is done in some of our sister institutes, but not in all. In our case, also because of our size, what we do in terms of capacity building is basically consists of, let's say, for the moment, 3 annual programs, in addition to sometimes trainings on demand that we sometimes are asked to do. But the things that we organize on a regular basis, an annual basis, are 2 doctoral schools, one in Latin America, in Quito, in Ecuador, which we have already been organizing for 12 years. And in the other one in Indonesia, which after some summer schools now turned into a doctoral school also for the first time this year. Basically what we do there is to bring together in one place doctoral students coming from different disciplines, different countries, but all working on regionalism. Well, this has proved to be a very, let's say, fruitful and interesting format. Basically, it's quite simple. On the one hand, they receive lectures from experts. They also present their own projects. They receive feedback and so on. But we have seen that very often when you do a PhD, you are doing this within a discipline, within a university department. Very often, not many other people around you are doing things that are connected to what you are doing. You're very often isolated. And when you go to conferences, in any case, you remain within your bubble, your discipline, and so on. So this is a way like to extract these individuals from these bubbles and connect them. And it's sometimes very interesting indeed to discuss topics that you are studying with someone who is also studying similar things, but from a completely different perspective, in a different discipline, using a different language and so on. So this is a bit the idea behind these 2 doctoral schools. And then finally, we also are involved in 2, let's say, platforms, RICS already mentioned, where you can find data on regional organizations, but also indicators, like if you need an indicator of intra-regional trade somewhere, then you can find it there. And the other one, it's what I mentioned, that is the platform where we worked on the methodology behind it with the SDG indicators at the local level. This is the case of Flanders. Okay, so this is my last slide. There are different ways to engage, so it's an open invitation.
to you as individuals, but also as an institution, and there are different ways to connect to UNU-CRIS and to UNU, of course. More generally, we have capacity to receive interns, visiting researchers, and so on. There are our training schools. We are open to ideas to work on projects together and so on. And then, of course, as we already discussed, there are also more, let's say, structural ways to work with UNU in different formats. Okay, I will stop here. Thank you very much for your attention. I still have a few, the last reports are our last annual report. I will put them here, so if you're interested, don't hesitate to take one. So, thank you very much. Over to you. Most legyenek kérdések? If we have time, indeed, I'm available, of course, for questions. Well, how do you, Philippe? Thank you very much. It's very, it was very useful, and eye-opening, and really we have a lot of similarities, and it was easy. It will be easy to start cooperation. But how do you present your research results? How is it going to be used by locals in Europe, in Asia, in Latin America, or by the UN? So do you have feedbacks? Because it's a lot of very interesting research topics you mentioned, and I know that other UNU institutes are doing similarly interesting job. I would like to know how it vibrates. Not the number of journals which we're quoting, that's also important, or how many times you appear in Guardian, that is also interesting, or your research becomes part of the UN report. But do you feel that this has an impact? And if yes, then what kind of? Maybe by the PhD students who go back to their universities or places in Asia or Latin America, then is spreading the new knowledge. So I'm very much interested in the root of new knowledge. Well, it's a good question. There are, of course, the quantitative indicators, as you mentioned already, and we are monitoring this. We have a few KPIs from our funders, so well, both from our funder and from UNU now. So we have some quantitative KPIs that we follow, and as the ones you mentioned. Beyond this, it's more a sort of qualitative assessment that we do, and I think that we can say that we have had, let's say, an important impact in the community of regionalism scholars. For example, the more conceptual work that we have been doing over the years, I think has had an impact. The theorizing around regionalism from a non-European perspective, and this is, I think, important. And I think this is also one of the, let's say, the things that characterizes UNU. This is the fact that we do not have a specific local or national perspective. And so the work that we have been doing on comparative regionalism, for example, has been made possible because of our mandate. And we have been doing things that not necessarily have been done in other places. And because there are places, for example, there is a research capacity, for example, in other UN bodies, also in regional development banks, in universities, all over the world, but very often they have a specific mandate to study a specific region, for example, and we do not have this. So we have had this advantage, and I think that is how we have been able to manage to have impact also by doing things differently and looking at things from a different perspective. Also nowadays what I see is that a lot of the research that is being done in the social sciences is very much being securitized. It's
A lot is being looked at from this security, geopolitical perspective, and so we still have this opportunity, thankfully, to look at things from a different perspective, and we are not bound by where we are and so on. So I think we play in a niche sometimes, and that is how we then see that this impact. Also, crossing the borders of the disciplines is something that not always happens in other places. And through our doctoral schools, for example, we see that this has created networks of young researchers. And these networks continue to exist and lead to other things. And so we see that we have something, but this is a qualitative assessment, of course, and yeah. Szeretettel köszöntöm Varga Júlia főosztályvezető asszonyt. A magasépítésért felelős helyettes államtitkárság közintézményi és települési fejlesztések főosztályáról. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és szíveskedjen megtartani az előadását. Köszönöm szépen. Az Építési és Közlekedési Minisztérium képviseletében vagyok itt, Nyúl Zoltán helyettes államtitkár urat képviselem, aki megtartotta volna a mai előadást, azonban egyéb kormányzati elfoglaltság miatt ma nem tudott eljönni, ezért elnézését kéri, és sikeres konferenciát kíván mindannyiunknak. Amiről én beszélni fogok, az a kőszegi volt MÁV gyermekotthon területén zajló beruházásunk. Egy igen régre nyúlik vissza ennek a beruházásnak az indítása. Először is a beruházás célja az, hogy egy olyan alkotó környezetet hozzunk létre a hazai és külföldi kutatók számára, ami ideális környezetben dolgozhatnak, illetve biztosítsuk azt az infrastruktúrát és technikai feltételt, ami ehhez szükséges. A felújítást követően az épületben, illetve az ingatlanon, mert ez nem csak egy épület, hanem ez egy hatalmas ingatlan, és legalább 2 épület lesz az ingatlanon, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, illetve a Pannon Egyetem kerül elhelyezésre. A beruházásról már 2016-ban jelent meg az első kormányzati szándéknyilatkozat, egy kormányhatározat formájában, ahol a KRAFT programról, illetve annak forrás biztosításáról volt szó. Ebben jelent meg először a volt kőszegi MÁV gyermekotthon beruházásnak az indításáról a feladatszabás. Még 2 fontos kormányhatározatunk van a beruházással kapcsolatban. 21-ben a kivitelezéshez szükséges forrásbiztosítás, illetve 23-ban jelent meg az a hiánypótló kormányzati kormányhatározat, hogy a beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője, azaz FTI lesz. Ez nagyon hiányzott, és később került sajnos kijelölésre, ennek aztán vannak hatásai is. A beruházás az egy magyar állam tulajdonában lévő ingatlanon, a Kőszeg belterületén, a város északi felén található egy több hektáros kertben, és maga a főépület az helyi védett épület. A volt gyermekotthon 12-ben kezdték el építeni, 13-ban már kész is lett, tehát egy nagyon gyors építés példát kéne vennünk. 1900, igen, bocsánatot kérek, 1912-ben igen, és a vasutas árváknak építették, egy kastélyszerű főépület, és középen van egy 10 méter magas huszártorony. Az árvaház eredetileg 120 személyre volt tervezett, de aztán ezt bővítették az 50-es években 180 férőhelyre, de volt olyan is, hogy több mint 370 gyerek lakott
benne. Nagyon jelentős átalakítás az épületben 61-ben volt, de folyamatosan történtek bővítések, felújítások az épületen. Több funkciója volt, elsősorban az árváknak volt gyermekotthon, de általános iskola működött benne, óvodaként is funkcionált később, és a terület az szinte kolóniaként mindent, mosoda volt, konyha volt, tornaterem volt, tehát mindent kiszolgálta az ott lakók életét. 2005-ben zárta be a MÁV az intézményt, azóta üresen áll az épület. Próbáltam keresni egy korabeli képet, ez a legrégebbi, amit találtam. 59-ben készült ez a képeslap, így nézett ki akkor az épület. A beruházást 2015-ben az Ekler építésziroda által elkészített vázlattervi koncepció alapozta meg, innen indult el. A felújításhoz szükséges engedélyezési terveket a 16-ban megjelent kormányhatározat alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Készítette el, úgyhogy az Ekler építésziroda által készített vázlattervi koncepció szerzői jogait előtte megvásárolta, utána a közbeszerzési eljárásban ezt lefolytatta és szerződést kötött a tervezővel, tehát 18 és 20 között készültek el a tervek, az építési engedélyt már 18 decemberében kiadták. A tervezés során alapvető cél volt, hogy a szecessziós épület közel eredeti állapotát állítsuk helyre, a homlokzati és tömegformásbeli karakteréhez pedig azt tartsuk meg. A főépület funkciója kutatásfejlesztés, ehhez kapcsolódó kiegészítő közösségi funkciók és egyéb funkciókkal együtt. Emellett van egy melléképületünk, egy vendégházunk, az szállásépület lesz. Az intézmény éjjel-nappal működő intézmény lesz, illetve különböző csoportok mozognak, amiknek a mozgását meg kell szeparáltan oldani az épületben. Körülbelül 420 fős állandó létszámmal számolunk, és lesznek benne nagyobb előadótermek, konferenciatermek, amik 1000 fő fölöttire létszámra számítanak. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 20 és 21-ben az Építési és Közlekedési Minisztérium jogelődje, a Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. Folytatta le. A nyertes ajánlattevőnk a West-Hungária Bau Kft. Volt. A szerződést 21 decemberében léptettük életben, hiszen a kivitelezési közbeszerzés után volt még egy forrás igénylési fázisunk is, amikor a nyertes ajánlattevő ajánlatával a kormányhoz fordultunk, és kértük a forrás biztosítását. Ez 21 novemberében megtörtént, utána tudtuk hatályba léptetni a szerződést. A munkaterület átadása 22. január 6-án volt. Ezután elkezdődtek a munkák, elsősorban a bontási feladatokkal kezdődtek, és itt egy kicsit megtorpantunk, hiszen a bontás során a takart szerkezetek elbontásánál észleltük azt, hogy annyira károsodtak a szerkezetek, hogy a hosszú távú használat és fenntartás érdekében új tartószerkezetet kellett beépíteni. Ez egyrészt tervezési idő szükséglet, másrészt egy másik fajta munkafolyamatot igényelt, ami lelassította másrészt. És itt van jelentősége annak, hogy az FTI csak 23-ban került kijelölésre vagyonkezelőként, bár a kormányzati szándék megvolt erre, de ez csak 23-ban került kijelölésre. A kormányzati szándékkal összhangban a BMSK Zrt. Még akkor együttműködési megállapodást kötött az FTI-vel, illetve a Pannon Egyetemmel a kivitelezés időszakára, és amikor elkezdtük a közös munkát, akkor derült ki, hogy a tervekkel
gondok vannak, mert nem pontosan azokat a funkciókat és azokat a használatbeli szempontokat vette figyelembe, ahogy az FTI szeretné, ezért egy tervfelülvizsgálatot folytattunk le, ami egyrészt ezek a használatbeli, illetve funkcióváltásbeli gondokat próbálták kezelni, másrészt időközben energiaválság volt a világon. És ez volt az a pont, amikor mindannyian el kellett gondolkodjunk azon, hogy egy ilyen létesítmény, egy ilyen nagy beruházás során, ahol meg kell állni, amúgy is meg kell állni, akkor nézzük meg az energetikai rendszerét az épületnek, és próbáljuk meg biztosítani, hogy hosszú távon gazdaságosan lehessen üzemeltetni. Lehet, hogy ez most egy idő és egy pici többletköltséggel fog járni, de hosszú távon ezt üzemeltetni kell, ezt a rendszert. A felülvizsgálat eredménye az lett, hogy a fűtési-hűtési rendszereket kiváltjuk talajszondás rendszerrel, illetve épületautomatika, energiamenedzsment rendszer és korszerű épületüzemeltetési rendszerek kerülnek majd kiépítésre az épületben. Illetve volt még egy nagyon sarkalatos pont, az Ekler tervekben, a főépületben volt 2 gömb, ami miatt a beruházást mini Oxfordnak is emlegették. Én néhány hete, nem csak emiatt, de többek között emiatt, néhány hete találkoztam azzal, hogy a kollégák kétségbe esetten kérdezték, hogy de milyen mini Oxford beruházásunk van. Mondom, van, igen, van, a Kőszegi az a mini Oxford, úgyhogy így maradt meg a köztudatban. A gömbök vonatkozásában a korábbi kiviteleket szintén felül kellett vizsgálnunk, és hát talán azt mondhatom, hogy a legnagyobb szívfájdalom volt az, hogy sajnos a hosszú távú, vagy jobban mondva a beruházási költségek optimalizálása miatt az a közös elhatározás lett, hogy elengedjük a gömböket, és azok nem. Igen. Cserébe a hatalmas kertet megpróbáljuk majd egy olyan csodává varázsolni, ami reméljük, hogy majd az ideérkező vendégeknek is nagyon-nagyon fog tetszeni, illetve az itt dolgozó tudósoknak is. Úgyhogy ezek az okok miatt az áttervezéssel érintett munkafolyamatokat felfüggesztettük, a beruházás nagyon lelassult. Most ott tartunk, hogy az áttervezés végén előállt egy vállalkozói ajánlat, aminek most a műszaki felülvizsgálatát folytatjuk mi, és ezt követően tudunk a kormányhoz fordulni többletforrás igényléssel, illetve a műszaki tartalom változásának a jóváhagyatásával. Ezt most a tél folyamán bízom benne, hogy sikerül meglépnünk, és a szükséges kormánydöntés megszületik, és jövő tavasszal teljes erőbedobással újraindulhatunk, hiszen én nagyon nem voltam optimista, amikor azt írtam oda, hogy 27 első fél évében készül el az épület, de várhatóan az a vége, bízunk benne, hogy talán még ütemezetten akár egy kicsit előbb is lesz olyan rész, amit át tudunk adni. Elkötelezettek vagyunk a megvalósításban, mindent megteszünk, reméljük, nem reméljük, sikerrel fogunk járni. És a végén a főépület látványterve, ez már a gömbök nélküli mostani, most elkészült tervek alapján a látványtervünk előről, illetve a hátsó részről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. 450 fő éjjel-nappal nyitva. Ezen nevettünk itt Ritával. Köszönjük szépen.
És folytatjuk, Matyasovszky-Németh Márton az iASK képviseletében fog beszélni a Nemzetközi Szinergia Campusról. Igen, köszönöm szépen azt megköszönöm. Köszönöm a bemutatást, mert hogy rájöttem már a PPT feltöltése után, hogy nem írtam rá a nevemet, de Matyasovszky-Németh Márton vagyok, az iASK tudományos munkatársa és az ELTE Bibó István szakkollégium igazgatója. És nagyon köszönöm főosztály vezetőasszonynak, hogy az épületről ilyen részletesen beszámolt, mert egy kicsit aggódtam amiatt, hogy nekem kell majd az épületről beszélnem, vagy bármennyire erről beszélni. Elméleti emberként tudtam volna, de ez így sokkal jobb, mert ki tudjuk egészíteni egymást. Én arról szeretnék beszélni elsősorban, hogy a Nemzetközi Szinergia Campus, és úgy általában az iASK az nem csupán épület, vagy épületek együttese, hanem egy sok évtizedes elméleti, módszertani előmunkálatnak az egyik stádiuma, és szeretném azt bizonyítani, hogy ez tulajdonképpen itt nem más, mint a Kőszegi Jövőegyetem. Örököltem Lázár Levente kollégámtól egy diasort, amit kiegészítettem. Fontosnak tartom azért megmutatni, hogy ugye a Nemzetközi Szinergia Campuson túl egy csomó gyönyörű épület már rendelkezésünkre áll, és a tudományos munka és a kulturális munka folyik ezekben az épületekben, és ilyen gyönyörű épületeink vannak, de amiről igazán szeretnék beszélni, az 2 dia, és ezzel talán a szervezőknek is megkönnyítem az életét, mert valamennyi pár percet behozhatunk az időbeli elmaradásból. Arról, hogy mi is az iASK missziója, és hogy honnan is érkezik az iASK, és mit is szeretnénk csinálni. Ugye itt a bizonytalan világban meghallgathattuk tegnap professzor Grimasztól, hogy tulajdonképpen nem megijedni kell, hanem adaptálódni kell a szituációhoz, és azt gondolom, hogy az iASK maga is ezt teszi, adaptálódik, megteremti a jövő egyetemet, és ennek egy eleme a Nemzetközi Szinergia Campus, ez egy nagyon szép kifejeződése volt, a Space for Collaboration and Contemplation, tehát egy együttműködési és kontemplációra, elgondolkodásra alkalmas helyszín. Elnézést a fordítóktól. Sajnos nem én találtam ezt ki, de nagyon, nagyon jól megfogalmazza azt, hogy mi is szeretne lenni a Nemzetközi Szinergia Campus a bizonytalanság újkorában. Jó. Hoppá. Igen. Néhány régebbi képet én is hoztam, és újabbat is, hogy hogyan fog kinézni a Nemzetközi Szinergia Campus, de talán a legfontosabb dia, és talán az, amiről leginkább ma szeretném beszélni, és örülnék, hogyha elvinnék magukkal, hogy tulajdonképpen ez a jövő egyetem nek az egyik helyszíne, amit megteremtődik Kőszegen. Ha valakit jobban érdekel a jövő egyetem koncepciója, annak tudom ajánlani ezt egyébként az ISES alapítvány által kiadott könyvet, amelyben Myslivec professzor úr és Immanuel Wallerstein beszélgetéseit publikálták, és ebben az utolsó fejezetben már 2010-ben is olvashatunk a jövő egyetemről, a jövő egyetem koncepciójáról. Egyébként a könyv letölthető az ISES alapítvány honlapjáról, mindenkinek ajánlom, nagyon jó publikációk vannak ott. És hogy mi is ez a jövő egyetem, és miért is van rá szükség. Tulajdonképpen nagyon sok előadást hallhattunk arról, hogy a tudományok, résztudományokra bomlása, szakosodása mennyire megnehezíti azt, hogy képesek legyünk a mai komplex világunkban a komplex problémákra
válaszokat találni, és ez tulajdonképpen nem egy új gondolat. Ugye tegnap Tóth polgármester úr utalt Wallersteinre, ugye a világrendszer elmélet kidolgozójára, és itt szeretném én is kihangsúlyozni, hogy semmiképp sem ideológusról beszélünk, hanem azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy a világ egyik legnagyobb interdisziplináris társadalomtudósa volt ő, aki munkásságában már korán felismerte azt, hogy a tudományok szakosodása, amely ugye valahol a második világháború után éri el a csúcspontját, az egy óriási probléma, mert hogy ahogy töredezik a tudomány, úgy töredezett lesz a tudásunk is a világról, és ő azt mondta, hogy vissza kell térni ahhoz a tudományos paradigmához, amiben a tudományt egy disziplinaként látjuk, az unidisziplinaritáshoz kell visszatérnünk. Ehhez viszont teljesen át kell alakítani azt a tudásról, tudományról kifejtett gondolatunkat, a knowledge productionről és distributionről, amelyet a szaktudományok korában vallunk. És azt gondolom, hogy ennek az unidisziplinaritásnak egy nagyon szép kifejeződése az iASK. Itt Jelencsics professzor tegnap beszélt arról, hogy milyen furcsa volt neki az, hogy egyszerre fizikusokkal, ökológusokkal, evolúcióbiológusokkal, történészekkel, szociológusokkal tudott egy hálózatban lenni, és hát valahol ez az iASK, ez az unidisziplinaritás, megtanulni a másik tudományos nyelvét, megtanulni azt, hogy milyen problémák foglalkoztatják egyes kutatókat. Nekem az egyik első élményem az volt, hogy Dan Brooks professzor tartott nekem előadást a legújabb könyvéről, és hát sok fogalmam az evolúcióbiológiáról nem volt. Persze Csányi Vilmos könyveit olvastam, de rájöttem, hogy egy csomó hasonlóság is van a kutatásaink között. Ugyan én jog- és társadalomelmélettel foglalkozom. És hogy hogyan is vázolta Myslivec professzor úr föl ezt a jövő egyetemet 2010-ben, nyilván nem akkor, ez korábban megszületett gondolat, ezt mindenképpen szerettem volna itt bemutatni. Ugye már beszéltünk a hálózatosodásról, elképesztően fontos, ugye ezt az iASK az Inter-University platform, tehát az egyetemközi platform megvalósításában próbálja elérni. Nem csak a tudományok egyes szereplőivel szeretne párbeszédet teremteni, hanem a tudományos intézmények között is szeretne párbeszédet teremteni. Gondoljuk el, 10 milliós ország vagyunk, elképesztő kreatív és nagy elmékkel, elrakva kis vagy nagyobb tudományos intézményekbe, egyetemekbe, kutatóintézetekbe, és sokszor nem tudunk egymásról. És ez a hálózatosodás, ez lehetőséget ad arra, ahogy ma mondjuk a doktori nap is, hogy találkozzunk egymással, hogy megosszuk egymással a gondolatainkat. Elképesztő fontos. A második kategória is tulajdonképpen erről szólt. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy a külső világra nyitottnak kell lennünk. Ezt jelenleg azt gondolom, hogy leginkább a zsinagóga és az ott zajló programok, vagy akár a tegnapi nyitott előadások valósítják meg. Nem képzelhető el úgy tudás létrehozása, hogy abban ne vonnánk bele a civil társadalmat. És kénytelenek vagyunk interdisziplinárisak, multidisziplinárisak, unidisziplinárisak lenni, mert a töredezett tudásoknak az egyesítésére szükségünk van. És ezért az is nagyon fontos, hogy a gyakorlati és a teoretikus tudást és képzést valamilyen szinten kombináljuk, és a tudományok mellett megjelenjenek a kreatív erők is, a művészetek. Valahogy ezt szeretné egyesíteni az iASK és az iASK campusza, a Nemzetközi Szinergia Campus, ami egy ilyen globális, össztudományos, összművészeti intézmény szeretne lenni, és mint ilyen szerintem egyedülálló itt a régióban biztosan, de a világban sincsen sok ilyen
intézmény. Olyan hely, mint Kőszeg, meg nyilván nincsen még egy, szóval, hogy már csak ezért is unikális. Jó. Néhány kép még, a képek fontosak, hogy lássuk, hogy mennyire egyedülálló helyszínen van, és akkor pár gyakorlati cél. Az egyetemközi platformról beszéltem már, nagyon fontos, hogy ezen belül emellett létrejöhessen egy olyan posztgraduális képzés, mi hálózatos interdisziplináris doktori iskolának neveztük el, ahol ezt a hálózatosságot, ezt az egyetemköziséget kihasználva valami olyan új doktori képzést tudunk megvalósítani, amellyel például a lombardi professzorék is próbálkoznak, hogy az előző előadásunkból hallhattuk. Magyarországra ez még nem jellemző, és egy csomó más csodálatos kezdeményezés is megvalósulhat majd itt. Egyrészt a Művészetek és Tudományok Parkja, amelyben egyszer a civil társadalom bevonása is lehetséges, hiszen a kőszegi lakosokat, turistákat, civileket vonhatjuk be, de közben egy ilyen kontemplatív tudományos munkára is lehetőséget ad. Lehet itt nyelviskola, felnőtt képzési központ, amellyel a helyi közösséget próbáljuk majd bevonni a kampusz munkájába. Rekreációs célokat is szolgálhat, és persze a nagy állam, amelyen már dolgozunk, hogy az ENSZ Egyetem is bevonódjon ebbe a munkába. Igen, és igazából a többi az már képek, hogy lássuk, nyilván olvasni nem lehet, de látható, hogy már a színekből is látható, hogy mennyiféle funkciót, mennyiféle helységet kap ez a csodálatos épület. Egyszer meg kellene nézni, hogy a müncheni testvérépülete, ugye egy müncheni bajor árvaházról a terveit valósították itt meg, vagy vették meg, hogy ott mi folyhat. Biztos vagyok benne, hogy a miénk az sokkal színesebb és kreatívabb lesz. Itt van a könyvtár, ez a személyes kedvencem. Már a mostas grafitós házban is csodálatos könyvtárunk van, aki még nem volt ott, azt ajánlom, hogy nézze meg. És itt a nagy testvére. Igen, a színházterem ott lilával jelölve. És a kutatói szálláshelyek a Huszártorony alatt, itt is esetleg egy esti kávénál, egy esti bornál már a hálózatosodás folytatódhat, megkezdődhet. Nagyon-nagyon fontos. És a tetőterasz. A Huszártorony, nem tudom, mit mondtam. Na. Igen, és a park legvégül. Egyelőre ez a tervezett felosztása a parknak. Lenne egy kontemplációra alkalmas középső rész, egy kulturális programokra alkalmas rész, és egy rekreációs és közösségi célokat szolgáló rész is, illetve egy a Pannon flórát bemutató kert az épület előtt. Jó. És hát ezen dolgozunk, és nagyon örülök, hogy ebben részt vehetek én is, és együtt előre a jövő egyetem felé. Köszönöm. Ezt még nem is láttam ott a homlokzaton a logót, de milyen klassz. Köszönjük szépen Matyasovszky-Németh Márton előadását, és szeretném felkérni Markovits Alízt, hogy legyen kedves megtartani az előadását, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program vezérigazgatóját. Az előadás címe Ragyog tovább Veszprém-Balaton. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És hát akkor vágjunk is bele, hogy az időt tudjuk tartani. Egy rövid áttekintés, egy nagyon eseménydús és igazán programgazdag éven vagyunk túl.
Ugye 3500-nál is több eseményt valósítottunk meg. Ez egy régiós program volt. Ugye Veszprém és a Bakony-Balaton régió közösen viselte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Programjainknak 52%-a Veszprémben, 48%-a az pedig a régióban valósult meg. Kiemelt szerepe volt a zenének, és a programok 80%-a ingyenes volt. 116 település Veszprém mellett valósította meg ezt a programot 3 megyében, és több mint 500 partnert vontunk be. Számos díjat és elismerést nyertünk a program kapcsán, talán a teljesség igénye nélkül mutatom itt. A Melina Mercury díj, amelyet az Európa Kulturális Fővárosoknak az Európai Bizottság adományozza, a felkészülés és a program megvalósításnak az ellentételezéseként, de amire még nagyon büszkék vagyunk például, hogy a Veszprémi Rutnerház felújítására pedig ICOMOS díjat is nyertünk. Nemzetközi együttműködések és a sajtó visszhangok is voltak szép számban. Nagy hangsúlyt fektettünk már a felkészülési években, 2022-ben és még 2024-ben is, hogy minél inkább népszerűsítsük Veszprémet és a Bakony-Balaton régiót. Ugye az volt a célkitűzésünk, hogy felhelyezzük Európa kulturális térképére ezt a régiót, és azt hiszem, hogy nagyon nagy lépést tettünk ennek érdekében, hiszen 1000-nél több cikk jelent meg rólunk 45 országban. Ez legyen ez turisztikai, gasztronómiai vagy fesztiválajánló fókusszal, de pusztán kulturális és a tudományos publikációkat is ide sorolva. Úgyhogy ez a munka még folytatódik. Ebben a 2024-ben is számos turisztikai study tourt terveztünk, tehát meghívtunk kulturális és turisztikai újságírókat, programszervezőket, a régióba utaztattuk, megmutattuk a különlegességeket, és ennek eredményeképpen született ez a nagyon sok cikk, illetve a lisztintézetek nagyon nagy segítségünkre voltak, kiállítással, programmal, kóstoltatóval sok helyen tudtuk megmutatni az értékeket. Szerintem ez nagyon hasznos volt. A török-magyar kulturális évadnak is kiemelt programja voltunk idén. És hát egy kicsit akkor tekintsünk bele, vagy vissza a gyökerekhez. Ugye Veszprém úgy indította a pályázatát annó, hogy megfogalmazta azokat a célkitűzéseket, azokat a kihívásokat, amelyekre szeretett volna választ találni a kultúra eszközeivel. És hát az egyik ilyen talán szívbe markoló felismerés volt az, hogy megyeszékhely megye nélkül. Tehát, hogy semmilyen együttműködésen nem volt a megyével, igazából elszigetelten működött Veszprém, és ezt szerette volna megszüntetni. Ugye már a felkészülési idő alatt egy tanácsadó testületet hozott létre, amelyben felkérést kapott ugye Myslivec professzor is, az iASK-nak a vezetője, ezáltal ugye én akkor még szintén iASK-os sapkában, ugye bevonásra kerültünk ebbe a projektbe, és az, hogy Veszprém régiós pályázatot adott be, az a KRAFT programnak köszönhető, hiszen ez a kreatív város, fenntartható vidék koncepció, ez került beépítésre a veszprémi pályázatban, és akkor így került bevonásra a Bakony-Balaton régió. Ugye az is nagyon fontos volt, hogy a régió települései egymásra vetélytársként tekintettek, hiszen ugye a turisztikai attrakcióba, hogy most Füredre megyek nyaralni, vagy Keszthelyre, vagy csak gondoljunk arra, hogy ki a Balaton fővárosa, körül mennyire nagy vita volt, és ez is egy nagy feladat volt, hogy egy ilyen program mellett egy irányba állítsuk, hogy egy cél érdekébe tudjuk az együttműködést létrehozni, és hát azt hiszem, hogy nagy eredmény az, hogy 116 település végig kitartva, különösebb veszekedés nélkül, tehát nem attól volt hangos a sajtó, hogy nem tudnak vagy elégedetlenek lennének, mindenki megpróbálta a magának megfelelő
célra úgymond a lehetőséget kiaknázni a program mentén. Úgyhogy azért is hoztam ezt előre, mert ezt gondoljuk a program legnagyobb eredményének, hiszen ugye ezt is mondják, hogy az együttműködés nincs benne a kultúránkban, ez is azért egy elég erős mondás, de valóban nagyon sokat kell azon dolgozni. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy igenis lehetséges, és hogy települések a közigazgatási határokat átlépve tudnak együttműködni. A program mentén egyébként még nagyon érdekes volt, hogy mikrotérségek is működtek együtt, például a Lesence vidék, ugye ez a programot megelőzően nem létezett. Így ugye a Káli-medencéről már így beszéltünk turisztikai célpontként előzőleg is, de a Lesence vidék, ugye ez a Szigliget, Lesence István, Lesence Tomaj, ez egy 6-7 település, aki együttműködött, és magát mikrodesztinációként definiálta, és ez is az Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhető. Aztán a következő, amit szintén, ugye, amennyire itt hallottuk a Kőszeg KRAFT projektet, ott is ugye elsődlegesen az épített örökségünknek az újrahasznosítása, ez az épített örökségünknek az újfajta menedzsmentje, ez a tudás is beépülhetett a veszprémi Európa Kulturális Fővárosa programnak. Ugye ez is nagy szembenézés volt Veszprémnek, illetve a régiónak, hogy az épített örökségünket sokszor a fejlődés gátjának látjuk. Nem tudunk mit kezdeni vele, hiszen annyi sok megkötés van, és ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy hogyan tudunk úgy megmenteni épületeket, újra visszahozni a társadalom, vagy illetve a lakosság használatába, hogy az a mai kornak is megfelelő legyen. És itt néhány példát hoztam a régióból, ugye a várpalotai zsinagóga, amely közösségi térként, kulturális térként újult meg, illetve a balatonberényi múltház, ugye ez egy tájház, ami azóta a településnek a szíve, lelke, minden programot ott valósítanak meg, és egy igazi hiányt pótolt itt a településnek az életében. De hogy a veszprémi példákat is hozzam, itt például ugye egy előtte-utána képet látnak az Acticity Mozgás Művészeti Központról, ez a Heimpál gyermekkórháznak az elhagyatottan álló épülete volt, abszolút a belvárosban, egy kihasználatlan tér, és ez tánc- és mozgásművészeti központként újult meg, hiszen a Veszprémben számos olyan kulturális vagy egyesület volt, aki nagyon szép eredményeket ért el, és nem volt megfelelő elhelyezése, tehát így kapott funkciót, illetve az már az említett Rutner ház, ami az ICOMOS díjat nyerte. Egy picit nekem érzésben a Festetics palotához hasonlít, és ennek az épületnek is gyakorlatilag az utolsó évei voltak, hogyha nem újítottuk volna meg, és ez egy közösségi szálláshely, tehát ide el tudunk szállásolni komplett osztályokat a kísérőtanárokkal, illetve innen közelíthető meg a Várbörtön kiállítóközpont is. És hát ami még nagyon fontos a térségi együttműködésben, ez a térségi mobilitás, hiszen hogy nem képzelhető el együttműködés anélkül, hogy az egymás megközelíthetőségét, vagy annak valamilyen módon könnyítését azt meg tudtuk volna. Nagyon szép eredményeket értünk el a MÁV és Volán csoportokkal, a V-busz, V-bike-kal. 2023 forintos returnjegyet lehetett venni a kiemelt rendezvényekre az ország bármely pontjáról, de sűrítették az éjszakai járatokat. A mikrotérségben, tehát ez a Balatonfüred, Balatonalmádi háromszögben kifejezetten, hiszen az az elsődleges vonzáskörzete Veszprémnek, és nem mellesleg a környezeti fenntarthatóság szempontjából is nagyon fontos volt a közösségi közlekedésnek a promotálása. Környezettudatosság, ez ugye az Európa Kulturális Fővárosa programoknak egy elvárt irányelve, és egyébként a mai kornak megfelelő
muszáj ezt előtérbe helyezni, hiszen a környezetkárosítás azért az nagyon nagy léptékben halad előre. És mivel ugye nagy rendezvényeket szerveztünk, ezért különösen fontos volt az, hogy a környezeti fenntarthatóságra ügyeljünk, illetve hogy a partnereinket is segítsük abba. Ezért a Pannon Egyetemmel közösen egy zöld fesztiválok kézikönyvet adtunk ki, amely egyébként hosszú távon tud a régióban, illetve az azon kívül is rendezvényeket szervezőknek a segítségére lenni, de más egyéb a környezeti fenntarthatóságot segítő programot is vittünk, vagy repohárrendszert, képzéseket, mentorálásokat abban, hogy hogyan tudnak ebben előrelépni. És hát a kulturális innovációk. Fontos volt az, hogy olyan kreatív megoldásokat is behozzunk a programba, amelyekre azt megelőzően a települések nem gondoltak, hogy olyan helyszíneket vonjunk be a kulturális életbe, amely azt megelőzően egyáltalán nem volt. Ezért ugye romkoncerteket szerveztünk, várromokat, kolostorromokat vontunk be, a elhagyott ipari létesítményeket, talán az egyik legnagyobb hangsúlyt kapott az Inota Fesztivál, ahol Inotán az elhagyott erőműnek a területén egy nagyon nagy létszámú, tehát több mint 5000 főt befogadni képes rendezvény, és egyébként nemzetközi visszhangot is nagyon nagyot kapott az Inota. Probléma volt még a kulturális, illetve a szezonalitás. Ez nem csak a Balaton régiónak a problémája, de ott kifejezetten nagy problémát jelentett, és nem állítom, hogy ugye mindenre megoldást tudtunk hozni, viszont az, hogy jelentős lépéseket tettünk, az nagyon fontos volt. Kiemelném itt a Pajta programot. A Pajta program az a helyiek kulturális hozzáférését segítette egész éven át, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa program nem a turistáknak szól, hanem a helyieknek legalább ugyanannyira szól, tehát ez ugyanúgy látogatónak tekintjük, és ez a Pajta program a helyi közösségeket volt hivatott megerősíteni, azáltal, hogy egész éven át volt a helyi közösségnek, a helyi lakosoknak program, amire nyilván nem csak a helyiek csatlakozhattak, hanem az odalátogatók szintén, de a célközönség alapvetően a helyi lakosság volt, azáltal, hogy ne csak úgy érezzék, hogy ők egy kiszolgáló személyzete a turistákat befogadónak, hanem az is számít, hogy ők mit éreznek. A Holt-szezon kortárs irodalmi fesztivált, ugye, mint a neve is mondja, Holt-szezonban terveztük meg. Ez annyira nagyon sikeres lett, hogy azóta a következő 2 évben is, ez 2022-ben először pilot jelleggel, és 2024-ben is megrendeztük. Ez kifejezetten a fiataloknak egy olyan irodalmi fesztivál, amely feszegeti a határait, tehát nem csak a hagyományos műfajokat dolgozza fel, hanem akár a skifitől, a krimiig, tényleg nagyon sok mindent, úgyhogy, és nem is a hagyományos helyszíneken, hanem klubokba, akár éttermekbe szerveződik, úgyhogy ez, és azt gondolom egyébként, illetve a kollégákkal, akikkel együtt ezt kigondoltuk és létrehoztuk, hogy ez bármely városnak jól állna. Tehát, hogy ez nem Veszprém specifikus, tehát ez pont egy olyan példa, vagy ez egy olyan minta, amit szívesen megmutatnánk, mert ez bármely város meg tudná szervezni. Közösségépítés. Ugye ennek a programnak a kifejezetten a legnagyobb értéke az, hogyha a helyi közönségeket meg tudjuk erősíteni. És nagyon fontos volt az, hogy a programokat úgy szervezzük meg, hogy a helyiek büszkék legyenek rá, hogy azokat a helyi értékeket, azokat a helytörténetet is akár visszamutassuk a helyieknek azáltal, mert ugye ahhoz lehet kötődni, és azt lehet szeretni, amit ismer, és nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy már elfelejtik azt, hogy milyen érték az, amit a városuk, a településük, vagy a régiójuk
tartogat. Itt például ugye említeném az iASK által pásztorolt ugye semmi különös projektet is, ugye, ami ez a Bakony égkövei semmi különös. Tehát ott is a település lakóira rá kellett mutatni azt, hogy micsoda érték az, és ugye egyébként mindenki más nagyon kíváncsi lenne arra, amit ők igazából semmi különösnek nem tartanak. Úgyhogy az is egy nagyon-nagyon sikeres, és nemzetközileg is nagyon nagy érdeklődésre számot tartó projektünk volt. De például a hosszú asztal piknik, ami kifejezetten nem fogyasztásorientált volt, ott semmi más nem tettünk, mint a Veszprém völgybe több kilométer asztalt felterítettünk, és körülbelül 4000 embert sikerült egy asztalhoz ültetnünk, úgyhogy ők maguk hozták az elemózsiát, és csak minőségi időt töltöttek együtt, és ez egyrészt ez a régió összefogását volt hivatott szimbolizálni, ez is annyira nagyon sikeres volt, hogy a lakosok kifejezetten kérték, hogy ez legyen, és ez 2024-ben is megrendezésre került, és beépül ez Veszprémnek a program naptárjába, úgyhogy ezt meg fogjuk szervezni minden évben. De talán még vagy a Jutas piknik, vagy a Jutasi úton lévő rendezvényeket még talán kiemelném, az a Jutasi úti lakótelep Veszprém lakosságának a 2/3 lakik ott, és ez nagyon inaktívak, a város életében nem nagyon vettek részt az ott lakók, és erre kifejezetten programokat, illetve aktivitást fordítottunk arra, hogy ezt valamilyen módon megváltoztassuk. És akkor ez a Jutas piknik egyébként ez egy olyan rendezvény volt, hogy azt mondtuk, hogy rendben, akkor nem az a cél, hogy őket a belvárosba hozzuk, hanem ott építsük a közösséget, ott hozzuk ki őket a házaikból, hogy egy ilyen saját városrészi kis közösség alakuljon ki, illetve a Jutasi úti lakótelepnek a közterületeit újítottuk meg úgy, hogy közösségi tervezés előzte meg. Ezt szerintem talán Szabó Marian tegnap már említhette is, hogy nagyon érdekes volt, és ez is ugye a KRAFT kapcsolódás, hogy a KRAFT-os bemérésnek köszönhetően tudjuk is azt, hogy ez a városrész az, ahol az önkormányzatba vetett bizalom a legmagasabb, az, hogy meghallgatják azt, hogy ők mit szeretnének, és ez azt hiszem, hogy ez annak köszönhető, mert ugye ez kiugróan magas volt az érték az előző 2017-es beméréshez viszonyítva. Tehát az, hogy közösségi tervezéssel beleszólhattak abba, hogy a közterületek hogyan újulnak meg, ennek eredményeképpen, amikor megkérdezték őket, hogy mennyire bíznak abban, hogy az önkormányzat meghallgatja az ő hangjukat, akkor ennek a városrésznek kiemelkedően magas volt az aránya, úgyhogy ez is nagy öröm, hogy ez, és a városvezetőknek akkor ez egy megfontolandó megoldás. Igen. Kicsit odébb léptünk. Igen, tehát az önkéntesség szellemiségének a megerősítése fontos volt. Egy 500 főt számláló önkéntes bázist sikerült összeállítanunk. Ugye az is nagy tanulság volt, hogy a kis településeknél minden önkéntes, tehát az Európai Bizottság által elvárt önkéntes program, az értelmezhetetlen a falusi közösségekben. Ezeket nagyvárosokra találták ki, és egyébként ezt vissza is jeleztük az Európai Bizottság felé, akik most alakítják ki a következő időszak Európa kulturális fővárosoknak a szabályrendszerét, hiszen az a rendelet, ami ezt szabályozta, ennek lejár a hatálya, és most újat fognak kiírni, és ezeket a tapasztalatokat oda begyűjtik. Mi ezt jeleztük, hogy az amíg metropoliszoknál és a nagyvárosoknál az önkéntesség ez rendben van, de a régióban, faluknál minden önkéntes különben nem működne, úgyhogy ez is egy fontos visszajelzés. Soha többé unalmas kedd. Ugye ezzel azért a vidéki régióban minden település küzd azzal, minden város küzd azzal, hogy egy
novemberi kedd estén, hogyha elindul a városba, hogy vajon mit talál, milyen szórakozási lehetőséget, és akkor, illetve ami még Veszprémnél egy kifejezetten szembetűnő probléma volt, de ezt is azóta látjuk, hogy nem csak ő náluk, hogy a történelmi belváros gyakorlatilag elnéptelenedett. Ugye megjelentek a plázák, bevásárlóközpontok, mindenki oda jár bevásárolni, és ezáltal kiüresedett üres üzlethelyiségek egymás után, és ezt szerettük volna megfordítani, ezért pályázati rendszert írtunk ki arra, hogy hiánypotló vállalkozások betelepedjenek, nyilván fenntartási kötelezettséggel, tehát ugye a programévet követően is, és számos nagyon sikeres attrakció vagy vállalkozás lett otthonra itt a veszprémi belvárosban. Ugye, amint említettem, hogy a programjainknak a 45%-a zenével kapcsolatos volt, ugye UNESCO zenevárosa címet is viseli Veszprém 2019 óta, és ennek eredményeképpen felújítottuk ugye Auer Lipótnak, aki egy világhírű hegedűművész és zenetanár, a szülőházát, ott egy hegedűkészítő műhely kapott otthont, és egy hangárkönnyű zenei központot hoztunk létre, ahol akár a felnőttek is kielégíthetik a béli vágyukat, hogyha mindig is dobolni szerettek volna, akkor azt most ott megtehetik, illetve a Gyárkert Kultúrpark, ami talán az egyik legsikeresebb program volt, vagy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó, 150 000 látogatója volt, számos külföldi köztük, illetve az is annyira sikeres volt, hogy a veszprémiek szinte követelték, hogy az megmaradjon, úgyhogy ez télen is és nyáron is attrakciókkal várja. És hát ugye ez volt még megszabadulunk a kishitűségtől, és merünk nagyot álmodni. Ez volt egy célkitűzése Veszprémnek, és azt hiszem, hogy talán a januárban nyíló Kód digitális élményközpont ennek a legnagyobb bizonyítéka, hiszen az ilyen típusú intézmények eddig csak olyan városokban, mint Párizs, Tokió működtek, és egyetlen talán egy kisebb példa van, ami Linzben van, az Ars Electronica, akivel ugye nagyon szoros együttműködésben vagyunk, és hát januárban fog nyílni. Ennek talán a részleteit még nem is mondanám, de ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy azt a célkitűzésünket, hogy a fiatalokat a kultúrához közelebb hozzuk, vagy azokat, akik a hagyományos módon esetleg már nem érdeklődnek, azoknak egy új perspektívába fogja helyezni, és ez nem csak a művészeteket, de a tudományt is képes lesz újfajta módon megjeleníteni, hiszen ugye itt most nyilván a művészeti alkotást látunk, de ez lehet természeti jelenséget bemutatni, a történelmi folyamatokat végigvinni, de adott esetben akár a Telekommal közös együttműködésünket, ez az adatvizualizációt is meg lehet mutatni, úgyhogy nagyon ezt nem csak turisztikai attrakciónak szánjunk, hanem edukatív és kutatási térnek egyaránt. És hát ugye mi marad meg, mi az öröksége a programnak? Ugye ezeket most én, amiket így kiemeltem, azokat kifejezetten azért, mert a program örökségének tekintjük, de ezen felül még olyan nagyon sok értékes dolog jött létre, gondoljunk csak arra, hogy mondjuk Tapolca és Sümeg egy olyan amatőr színjátszókört hozott létre, ami azóta is működik. A Lesencevidék települései közös turisztikai egyesületet hoztak létre. Tehát, hogy nagyon sok olyasmi, arról számolnak, vagy olyan folyamatok indultak el a településeken, ami gyakorlatilag már predesztinálja őket egy tovább lépésre, egy szintet lépésre, és ezt az örökséget egy értéktárba, egy érték- és élménytárba gyűjtjük, kifejezetten azért, hogy egyrészt az együttműködő települések partnerre tudjanak találni egymás között, hogyha ezt megnézik, mert adott esetben és egy ilyen programcsere kapcsolatot is kialakíthatnak, mert például a Marcali környékén jellemző bábtáncoltató betlehemes esetleg új lehet a Balatonfelvidéken, de akár a bakonyi pásztorjáték a Délbalaton
Veszprém-Balatonon is érdekes lehet, és ez az együttműködés, vagy akár ez a programcsere, ez egy folytatólagosságot is biztosít a programnak, tehát ez nem kerül kifejezetten sok pénzbe, tehát ez nem az kell, hanem ez jó szándékba és együttműködésbe, és ennek szerettünk volna segítséget adni, hogy összegyűjtjük ezeket a örökségnek tekintett értékeket, és ezt így megosztjuk kifejezetten a 116 településsel, de bárkivel, aki érdekel, és köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen Alíznak. Én már voltam ilyen Van Gogh kiállításon, úgyhogy erre benevezünk januárban. A gyereknek nagyon tetszett. Mondtam, hogy nem megyünk ilyenre, mert hagyományos festmény, megnézzük, és csodálatos. Úgyhogy gratulálunk természetesen, és most folytatjuk méghozzá egy nagyon érdekes előadással, amelynek a címe Darwini túlélési útmutató. Előadónk Dan Brooks, az iASK korábbi kutatója, a Torontói Egyetem evolúcióbiológia professzor emeritusa, később pedig a programfüzetben is szerepel, hogy Boda Dezső úrral egy beszélgetés is várható. Úgyhogy át is adom a helyszínt. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to speak again. Some of you know that it's actually a very special thing to me to be standing vertical here to give this presentation. Ferenc asked me to talk a little bit about our new book with Sal Augusta. This is the cover of it. What I'm going to do, we have just a short time. Okay, sorry. It's a little bit. And there's some bad memes on the internet, you know about this. Anyway, we don't have a lot of time, so what I'm going to do is make some assertions that derive from the conclusions in our book. But I would urge you, if you don't like what I'm saying, don't buy the book and just ignore it. If you think there's something interesting, then buy the book, and at some future point we can discuss it. So here's what we concluded. Okay, in order to cope with the world today, we need to focus on effective action plans. We need to stop what I consider, and Sal and I consider, to be massive amounts of wasted time and effort talking about the problem and mostly not doing anything about it. And in order to do that, the first thing we have to do is to internalize 3 truths about complex systems. To understand that what we're dealing with is a complex systems phenomenon. And we have to understand that complex systems cannot be forced into optimal, unchanging states. Or to put it another way, utopia is bullshit if you're dealing with an actual complex system. Second of all, complex systems will not change gradually and incrementally. They will appear to not be doing much for a long time, and then they will change quite drastically, quite rapidly. And as a consequence, they will not necessarily give us advanced warning that something bad is about to happen. We need to anticipate that ahead of time. In other words, we have to use the brain that we have, that we don't use a lot. We also need to cultivate detachment, professional detachment. This is a quote from Dorothy Sayers, one of the classic British mystery writers of the 1930s and 40s. Detachment is a rare virtue, and very few people find it lovable either in themselves or in others. And that's important to understand, because a lot of people think that detachment is the opposite of empathy. They think that when you say something with a degree of professional attachment, you don't care. But in fact, that's not true. Detachment is the opposite of teleology. Adopting a professional degree of detachment allows you to say, what should we do? Instead of wasting time saying, oh, why did this happen? Whose fault is it? I wonder where this came from, blah, 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 blah. Detachment allows you to say, let's get something done. And detachment in practice
is best exemplified by a medical battlefield term called triage, a French word, that emphasizes a three-part decision-making process that is the embodiment of professional detachment. Battlefield surgeons implement the following. When injured soldiers come into their hospital, they say, this person's going to die. Put them over there and let them die. This person is in pain, but that person is okay. Put them there. These are the people that need help right now. That's detachment, and we need to apply that in everything that we do, every aspect of our life that deals with climate change, which is basically every aspect of life on the planet today. We need to replace the term sustainability, because sustainability has in fact become the study of how humanity can continue business as usual without paying a price for it. How can we keep doing what we want to do, except maybe do it a little more efficiently so it seems like it's not costing us as much? But business as usual is not working, and inaction is not an option. What we need to talk about is survival and survivability. Now, fortunately, there is a theory of survival. There's only one theory of survival that modern science has produced, and it's called Darwinian evolution. But the good thing about that theory is that it describes a process that has allowed the biosphere to cope with enormous environmental perturbations over the last 4 billion years, and it has never failed. This makes it a pretty effective action plan. Aha. Well, that's interesting. Okay. Furthermore, we have to understand that survival of humanity is a no technological solution problem. And this has two parts. The first is we already have enough technology to take care of the problem. And the second is there is no possibility of new technology developing more rapidly than the rate of climate change acceleration. But the most important part is that we actually have enough technology to solve the problem. What we lack is the will to do the right thing. We lack the proper behavior to utilize the technology that we have in ways that would ensure that the lives of my grandchildren's generation will be better than what human beings were doing 35,000 years ago. The problem is that for human beings, changing behavior is really difficult. And the reason for that is threefold. The first is that human beings have a very strong need for drama. That's one of the reasons that crisis response is much more emotionally satisfying than prevention. No politician could ever win an election by saying, you know, the 45 terrorist plots that never happened and you never heard about, we did that. But a politician can win an election by saying, you see all the destruction from that one terrorist plot that we didn't prevent, I'm going to help us survive that. That person will be reelected. That's George Bush standing on the wreckage of the World Trade Center. A monument to failure turned into a mandate for reelection. Every politician on the planet understands this. The second is that human beings have a strong attraction to magic. That's what all of this technology is going to save us business is all about. And post-Enlightenment physics has taken great advantage of this. You know, the greatest magic tricks ever foisted on the public are physicists saying, hey, look what we've got, look what we did. Ooh, an atomic bomb. Oh, well, don't worry about that. Look over here at the bridge, don't look over here at the atomic bomb. And finally, human beings have a strong aversion to bad news. People don't like to hear bad news, especially if the bad news involves taking personal responsibility. Your behavior caused what's happening now. People don't like that. So these are the major sort of built-in, hardwired aspects of human psychology that make it difficult for human beings to change their behavior, even if they recognize
that they are standing in the middle of railroad tracks and there is a train coming right at them. And if they don't change their behavior, they're going to be dead. Well, what we've done is take one line of thought. It's not the only line of thought, but because Sal and I are evolutionary biologists, this is our line of thought, and it's based on adopting a degree of professional detachment. In other words, what if human beings were just another species of lizard? And we wanted to talk about their current status and their future status. Let's apply that to human beings. And to adopt a set of principles for public policy based on Darwinian principles, which is not the only option we have, but this is a way of looking at the problem. We've produced what we call the 4 laws of biotics. And the first one we call the zeroth law, in analogy with the laws of thermodynamics, where the zeroth law is the law that's so fundamental that if you don't comply with that law, then nothing else exists. And that is, the zeroth law of biotics is you can't blow up the planet. We can't talk about survivability, we can't talk about sustainability. There's no point in talking about the future of humanity if there is no planet. Now, in practice, what the zeroth law means is war as a means of resolving conflicts and promoting peace has failed. There is evidence that human beings have been waging war with each other for about 9,000 years. It has never worked. It will never work. It cannot work from an evolutionary standpoint. And yet, we keep doing it, and we keep acting like, well, the next time it'll work. And remember, one of the definitions of insanity is you keep doing the same thing over and over again, expecting a different result. Okay? Now, it is likely that there is an impulse deeply embedded in human psychology that makes it look like war is a reasonable response. But this is probably an evolutionary response to population density. In fact, rats will go to war with each other if you crowd them too much. So this is probably something that's built into the psychology of all mammals on this planet, including human beings. And there are 2 things that we have to take into account. One is that physicists have built for us machines that can destroy the planet. That's a bad thing. But in addition to that, even so-called conventional warfare now in a globalized world means that today more people die outside of combat zones than inside combat zones. For example, we all know that there are a lot of young Ukrainians and young Russians who've killed each other over the last couple of years. But we also have to remember that there are far more people who have died outside of that conflict zone as a result of starvation due to the fact that they're not receiving grain from that part of the world. This is modern conventional warfare. It never has been a good idea, and now we simply cannot afford it if we want to continue to exist as a technological species. And the Darwinian replacement is exactly that. War is a luxury we can no longer afford. We've been doing it for 9,000 years. We've acted as if some people believed it would actually help, and other people just said, well, we can afford to do it, so we'll do it. We can't afford that delusion anymore. The first law of biotics says, assuming that we haven't destroyed the planet, we also can't destroy the biosphere as an evolutionary system. We cannot destroy the ability of the biosphere to cope evolutionarily with climate change, because that's what's kept it going for 4 billion years. Unfortunately, conservation and biodiversity policies fail, and they have failed universally across the world because they assume that the biosphere is a marketplace. It's a material commons susceptible to the butterfly effect. Now, the butterfly effect basically says, you kill one species, the whole ecosystem collapses, that ecosystem collapses, the whole world collapses, and we're all dead. It's bullshit. It's a marketing ploy for donations. It's not true. If that was true, there'd be no life on this planet.
The asteroid impact that killed the dinosaurs wiped out 70% of the species on this planet and produced, among other things, us. Because in an evolutionary system, every major destructive event is an evolutionary reset. As long as we retain the potential for evolution to do its thing. And the worst thing we can do is to try to fence biodiversity in and keep it from evolving. And that's what all conservation areas do. That's what all conservation and biodiversity policies do. They're hurting the ability of the biosphere to cope with climate change in the name of trying to protect the biosphere from climate change. And the Darwinian replacement is to recognize that the biosphere is an evolutionary commons where the number of items on the shelf in the grocery store is not the point. The point is the potential to produce new products, the potential for species to evolve, the potential for species to move away from conflict and find solace and protection in other places where they can then survive and evolve into something new in the future. So we have to have, and there is in fact one conservation area on the planet that is run in this way. It's the Área de Conservación Guanacaste in northwestern Costa Rica. It's the only conservation area in the world that operates as an evolutionary commons. Works really well. The second law, okay, if we're going to preserve the evolutionary potential of the biosphere, then we can start talking about sustaining humanity and humanity as a technological species. And the first thing we have to do is to recognize that business as usual has failed. The sustainability in the sense that it's come to be known has simply, it's not working, and it can't work. And the reason for that is because the biosphere is not susceptible to the butterfly effect, but we are. This, hot water coming out of your faucets, electricity, automobiles, factories, high quality food in the grocery stores, that's actually very fragile. That's susceptible to the butterfly effect. A storm moved into, a rare storm event moved into the place where I live in North Carolina. And because 2 years ago, when the water system in Asheville, North Carolina failed, and the local city government said, well, we'll just patch the part that failed, but it's too expensive to update this 100-year-old water system. Because they made that decision, when the storm hit 2 months ago, the Asheville area was damaged severely and the entire water system broke, and nobody in Asheville had drinking water for 60 days. And instead of costing $10 million to fix the problem, it's now costing $100 million to fix the problem. We can't keep doing this. We can't keep trying to oversimplify a complex evolutionary system and think that we can get away with it. We have to base all of our policies on the assumption that things are going to change and that we have to change with changing conditions rather than saying, let's build a big wall and make sure that nothing changes. Now, this is analogous to conservation biologists saying, let's put a fence around this area and then the biodiversity will survive, which doesn't work. Well, this doesn't work either. The economics of growth has failed. Now, of course, nobody wants to hear this at all. But in popular culture, some of you, especially the younger people in the audience, will have seen this film, Blade Runner 2049, in which Neanderthal says, every leap of civilization was built off the back of a disposable workforce. That's 99% of the human beings on this planet. All economic systems of maximizing growth produce trickle-down systems of increasing inequality. All of them. So, these three people,
which two are very, very similar to each other and which one is different? And what I'm going to tell you is that the two on the left, Adam Smith and Karl Marx, are the same people, philosophically. Why? Because their systems are based on the assumption that growth is a solution rather than the problem. Darwin on the right was the person who said in 1859, growth is a problem. Unconstrained growth produces natural selection. And natural selection is a blunt instrument. Natural selection doesn't pick and choose. Natural selection just happens. So if you have a city that is suddenly inundated by a tidal wave that could have been prevented or could have been anticipated and prepared for, a lot of people are going to die. And those people could include geniuses who could have produced great works of art, great works of literature, major scientific breakthroughs, great medical advances. Natural selection just says they were in the wrong place at the wrong time. These are the results. We don't actually want that. We want to be able to understand what's going on in order to tip the scales a little bit in our own favor. And the Darwinian replacement is this relatively new area called the economics of well-being, in which growth is not the enemy. Too much growth is the enemy. So you can have as much growth as possible so long as you're not doing it by killing off other people. And of course, the corollary to this is you can't take care of your own population by killing other people and taking their stuff from them. We've been doing that for 9,000 years, not working. Now, the interesting thing about this is that at the bottom there, save your money during good times so that you'll have money to spend during bad times. Every government on this planet tells its people to do that. And no government on this planet does that. Every government does exactly the opposite, because that's how you get reelected. So we know how to do this. We just need to do it at more than the level of the individual family. High-density cities and climate-insecure places have failed again. The reason we have a discipline called archaeology is because we have a 15,000-year history on this planet of short-term, localized success, long-term, large-scale failures. There are more abandoned cities on this planet than there are occupied cities. And human beings understand this intuitively. How many post-apocalyptic stories and films show everybody fleeing to the big cities when there's a problem? What happened in Mumbai when there was a major COVID outbreak? Did people from the countryside rush into Mumbai? They did exactly the opposite. They did their evolutionary baseline, which is, things are bad here, let's go someplace else. And we call the Darwinian replacement, we call that the lower the lifeboats approach. We need to reduce population density in overcrowded, dysfunctional cities in climate insecure places. And that situation describes 50% of the human beings on this planet right now. Institutions of social control have also failed. Social institutions arose in cities where cooperation was essential among people who were increasingly unfamiliar with each other. So cities were drawing, the new cities 12,000 years ago were drawing all kinds of people from all over the place. Different languages, different religions, they looked different, they spoke differently, had different customs. So people were unfamiliar with each other and they didn't know who to trust. But they had to work together, they had to cooperate in order to make the city work. Social institutions, as a means of facilitating cooperation among people who didn't know each other, was a good idea. The problem is that there was an unanticipated consequence. The institutions of social stability were vulnerable to becoming institutions of social control because ultimately a small number of people would be running those institutions.
And those institutions would then always be attractive to sociopaths who wanted to use them for their own personal power rather than for helping people. Oh, point it that way. So, oh, hey. See, even an old guy can learn something. Population measures have failed. And we don't talk about this anymore because people think that you're a racist, you're a genocidal maniac or something like that. If you talk about the basic Darwinian principle that too many people or too many animals or too many plants in one place for the necessary resources is going to be a bad thing. Uncontrolled population growth is a bad thing. It produces natural selection. Natural selection is a crude, blunt instrument for population control. The urge to consolidate, that is, to make bigger and bigger cities, is also a bad thing. It sounds very attractive to the human mind. It's not a good thing. And we have lots and lots of evidence of that. Oops, sorry. All right, I didn't learn the lesson completely, yeah. The Darwinian replacement is very interesting. Up until 5 years ago, with the last Lancet, the most recent Lancet report on global fertility rates, the assumption has been that the human population was going to asymptote at 11.5 billion people in 2100 and then begin to decline. The last Lancet report on global fertility now suggests that the human population is going to asymptote at 9.4 billion people in 2070. We've saved an entire generation in the race against overpopulation of human beings. And we've done it doing one thing. Every country that has achieved sustainable fertility rates has one thing in common, and that is they have economic and educational opportunities for their women. It's very simple. That's it. Countries that don't have that have unsustainably high fertility rates. Those that have educational and economic opportunities for the women regulate their reproductive output. And the men go, okay, because men are pretty easy that way, actually. So the replacement for all this population problem is just let the women take care of their reproductive rights. Move on, next. Sounds simple. Settlement growth. Avoid the idea of over-consolidating. Now, most of you are familiar with the work of the Reverend Malthus, who's famously said, or infamously said, well, the reason there's so many poor people in London at the end of the 18th century is because all those poor Irish people are having too much sex. And he said it in more words than that, but that's what he was saying. The problem is, he diagnosed the problem, he misdiagnosed the cause. The reason there were so many people, poor people dying in London, was because London was already an overpopulated city when the British government decided to locate some of the first major factories of the Industrial Revolution in London. This drew an enormous number of people from the countryside into London. It overwhelmed the local carrying capacity in the area, and it did it in a way by dragging young people away from the agricultural areas, so it made the food supply problem even worse. Fortunately, for a while, for the British Empire, they could compensate for that because they were busy taking what they wanted from poor people around the world that didn't have the same weapons that the British did. And so the colonial expansion of Great Britain artificially offset the fact that London was living way beyond its evolutionary means. And eventually, it all crashed. And now you have people running around like crazy trying to figure out what to do next. So the idea is to get out of these high density, overly high density areas
and instead have low-density cooperating networks. And we have the technology to have networks of low-density cooperating smaller habitation areas that maintain all the benefits of large overcrowded cities without all the downside to it, if we decide that that's what we want to do. So our conclusion is humanity is heading for a fall, sooner rather than later. All of the indicators now for multiple variables related to climate change, the threat multipliers of climate change, is that somewhere around 2050, 50% of the people on this planet are going to die. %87% of the United States is currently under drought alert. By 2050, the projections are that the US will have lost between 35 and 65% of its food production. If it loses 35% of its food production, it will no longer be a country engaged in foreign trade, because that's what America's foreign trade is based on, food surplus. If the United States loses 50% of its food production by 2050, it will be forced to ask for food from all the many friends it's been making around the world for the last 50 years. In other words, it'll be in the same shape as every other declining imperial power. And there's no indication that whoever replaces the United States will not make the same mistakes, because for 9,000 years we've continued to make the same mistake over and over and over again. Well, here's what we can do. We can alter our behavior right now. It's going to be really expensive. It's going to be really painful. It's going to be really inconvenient. But in 2050, humanity will only fall to its knees and be able to stand up and build back quickly. Or we can continue business as usual and everything will collapse around 2050. Everything will collapse around 2050. And then we'll have to rebuild everything. And there's no guarantee that when we do begin to, even in the worst case scenario, if we collapse and rebuild, there's no guarantee, of course, that we won't rebuild and make the same mistakes over again. Except that if we do, the second time won't last as long as the first time. So this is not something that's going to happen for very long. So the good news is, or the hope in our book is, that we can survive. And we don't have to panic. Okay. We don't have to have a perfect solution to the problems of humanity by 2050. We just have to have solutions in place that allow us to survive at 2050. We only need to meet the anticipated conditions then. We don't have to have something that's good forever. We can even thrive in the next 25 years by judging policy proposals according to whether or not it contravenes any of the 4 laws of biotics. If they don't, then continue. Do any of those proposals actually enhance survival and well-being? If they do, keep considering them. Can any of them be improved without violating the 4 laws? If they can, then improve them. And just with those 3 little guidelines, there's still an enormous room for human variation and creativity and capacity to do the right thing in individual places. So there's a lot of room for us to actually survive if we want to. So what we offer is what we call a third way, the detached view of the future, which says we're not going to have a utopia, but we're not going to have an apocalypse either. What we're going to have is something in the middle that's kind of messy, kind of inefficient, but survivable, because that's how life actually operates. Thank you very much. What's next? No, wait, let Dezső come up here and run the panel. Yeah, I think it's, yeah. How do we proceed? Yeah. Just go
Yeah, I'm just asking, I should go back. No, you stay here. So many people say that yes, war is a blunt instrument of evolution, but war produces incomparable advances that makes the survivor's life possible and the growth possible. So what's the difference in the next war? It's not true. War, and okay. It's really interesting. War, because I was taught this as well. I mean, I grew up in the United States in the 1950s and 60s. My parents were hardcore Republicans. They died believing that poor Richard Nixon was hounded out of office by conspiracies against him. And so I heard this growing up. What I would suggest you do, this is going to sound really weird, I would suggest that you read some Agatha Christie novels and some Dorothy Sayers novels set in the immediate aftermath of the First World War in Great Britain, and read what those women wrote as part of the background ambiance for their mystery novels. And that will tell you what war really does. There's one, I don't have it in my head right now. I've got it written down someplace. One of Dorothy Sayers that said, it's the usual outcome of war: a debased currency, massive unemployment, and general despair. Now that means in the 1930s, that's what the aftermath of the war to end all wars was. But it also means that people understood that. Now, I'll guarantee you that there were some people who made a lot of money in World War I. There were some people that made a lot of money in World War II. There are some people who are making a lot of money right now. But it's not a lot of people, and it's not survivable for humanity. War simply doesn't work except for a very small number of people. So every time there is 10,000 years ago, there's a city, there are a few rich people in it, everybody's surviving well. There's a drought, there's a flood, something like that. The city collapses, everybody leaves. Most of the people who left would have been poor people who would have just wandered around until they found something to do. There would have been a small number of people in that city who were rich, and they would have been able to go someplace else and start another city, where they would recruit another disposable workforce to rebuild their little empire. So the reality is, if you're talking about advances of civilization, that quote from the movie that I gave is a more accurate representation of the legacy of war. Is that if war stimulates any kind of advance in human culture, human civilization, it is by advancing the rate at which most human beings serve as a disposable workforce for a very small number of people. And unfortunately, that's true for every single economic theory that humanity has ever come up with up to this point, with the potential exception of the economics of well-being. So I don't mean any disrespect, but I would say that we have been lying to ourselves when we say that there's something good about war. The other thing I would say, too, is that most of the stories about innovations that are stimulated by war, never mind the fact that most of those innovations had to do with weapons. But even if we take that out, what we find, in fact, is what war does is it stimulates production of innovations that were already known before the war, but had no application in a non-war economy. Okay, the technology, for example, the technology for jet airplanes was known before the Second World War. Why wasn't it used during the Second World War? Because mass production of conventional aircraft was cheaper and faster. It wasn't until near the end of the Second World War that some countries began to play around with the idea of jet aircraft.
But jet aircraft, the technology was known before the Second World War began, and it was first used in warfare in the Korean War in 1950 to 1952, long after the technology had been developed and refined. So what war does most times is it finds an economic benefit to innovations that previously didn't have any particular application. And so it looks like there's this enormous upswing of innovation. But it's an upswing of production of innovations that were much older but hadn't been used economically before. All right. Thank you for the question. It's always hard to say anything about dance talks, but I try. Agreeing with everything you said, I hate agreeing and I like to argue. And I think the conversation is much more interesting if there is some just talking, arguing over here behind this table. I don't know. I think I discovered some contradiction in your approach, and I want to discuss that with you. It may not exist only in my head, but I'm curious about your opinion. So, biosphere, ecosphere, the technological sphere is a complex system. It's a self-organizing complex system where humans are major players with a brain produced by evolution, and that brain is exactly in the heads of those rich people who induce wars in order to get richer. Okay, so we got into this situation sort of on the basis of an evolutionary logic. So how do you hope to get out of this situation also on an evolutionary logic? Yeah, that is the question. That is the critical question. Now, in the book, Sal and I offer two alternatives, two possibilities for survival. Outside of the book, as biologists, we don't think it's going to happen. We don't think human beings are going to change their behavior until they have to. So we think that for the graduate students who are in the audience, you're in deep trouble. My generation figured out the problem. My children's generation ignored it. You're going to have to deal with the consequences. And it's not fair, but that's the way it is. And I don't think that human beings are going to change business as usual in any kind of large-scale way. I think there's a possibility that some small groups of human beings are going to do something survivable between now and 2050. So Sal and I don't think that Homo sapiens as a species is going to disappear. But we do think that all of the projections are correct, that at least 50% of human beings are going to die in the next 30 years. And we're going to see an enormous decrease in the human population. We're going to see an enormous collapse of major manufacturing technological sites. That's our perspective based on what we see with this degree of professional detachment. This is not to say that that we would be happy to have that happen. I mean, I'll be 99 years old, so I'll be gone. But the fact that we can make that projection with a degree of professional detachment, it doesn't mean that we want that to be true. But we do not see any indication that human beings in any substantive way, other than particular small groups of people in small areas, are going to change behavior. The issue of
that then connects with this issue of, well, human beings are a product of evolution, so what we're doing has an evolutionary basis. And there are a lot of debates about whether or not our degree of self-awareness actually allows us. See, we're the only species who can anticipate our own end, as sometimes said. We can actually anticipate our own extinction, unlike other species. Now, whether we would actually use that to avoid our own extinction is a different issue, because Darwinian evolution does not privilege any species. If human beings, even if all of Homo sapiens went extinct tomorrow, from a Darwinian perspective, it wouldn't mean much because there would still be a very rich biosphere on this planet with an enormous amount of potential for coping with future environmental changes and continuing to survive and evolve. So we can't look to any aspect of evolutionary theory to give us hope that somehow, because we're smarter than any other species, or because we're more aggressive than any other species, and we're not necessarily, there are just lots of us, that somehow that privileges us, that somehow that gives us the ability to survive. There's no indication of that. Now, mind you, that takes away, that means that we're not considering any propositions about supernatural influences in the universe. I mean, if there is a God, and if she is benevolent, and if she does care about this species, then there's always the possibility that a miracle will happen and human beings will be saved in spite of themselves. There's also the argument that if we're doing ourselves in, that's simply a matter of human beings failing to cope effectively with free will. And free will means you're free to sin, you're free to make the wrong decisions, you're free to cause your own destruction. So, but those are arguments for theologians and philosophers and so on. But from a purely sort of day-to-day, how do we survive, day-to-day sort of perspective, we don't think that evolution privileges any particular species, no matter how self-important it is. But somehow we have evolutionary capacities that could allow us to decide to survive. All right. I think. So I agree with you completely. Yeah, the great question: what to do? So the three laws of robotics that, to my best knowledge, motivated your laws, were curved into the brains of those robots in Asimov's novels. The big question: how do you, put these laws into the heads of people on Earth? And some first-order step can be to get rid of some illusions. You already mentioned some of them. Let me mention a few. The first is the illusion of sustainability. I think the concept of sustainable development is a crime against humanity. I seriously think that. I already expressed that opinion here at iASK. And I'm in an awkward situation because my university painted that buzzword on the above the entrance of the university. So even our ex-rector András hates this expression and this idea. Still, the university want to get money, so we need buzzwords. Anyway, so let me quote one sentence from your introduction to the book. The Anthropocene was never sustainable. That's a serious statement, in my opinion. It's a tough statement that we should take seriously. The Egyptians 4,000 years ago wasn't aware that their behavior finally will lead to this mess we are in. How can we expect from people to recognize that their behavior will lead to even bigger mess? Yeah, well, of course, by the time the Egyptian Empire
came onto the scene, we were already halfway through the Anthropocene. The Anthropocene started 19,000 years ago. I would just say that, and we also say this in the book, that we never blame anybody in the book. We never say these people did this and it was a bad thing and that therefore this is all their fault. We don't say that because we believe that everything human beings have done, especially in the Anthropocene, there's basically all the time since the end of the last ice age, everything that human beings have done has always seemed like a good idea at the time. Now, unless you had a sophisticated understanding of complex systems dynamics, you could not anticipate that there would be unexpected outcomes of your action. You would simply deal with the problem at the time. If it worked, that was good. If it didn't work, you tried something else. If it worked for a while and then it didn't work, then you did something else. That's what human beings did. That's what all of life, that's what Darwinian evolution is all about. That's what all of life has always done to survive. And sometimes that results in extinction. It doesn't always work, but something makes it, something survives. That's why we like the cover of our book, the artist who designed the cover of the book. The first thing Sal said when he saw it with the skeleton was, that has a real Grateful Dead vibe to it. There is a Grateful Dead song called A Touch of Grey, and the chorus says, we will survive, we will get by, we will survive, we will get by. And that's more or less what we're saying. I mean, by 2050, there will still be human beings around. There will be some technology around. There will be something, no matter how bad the projections are. So something will survive. The question is, in a sense, the question is what's the quality of life going to be for those human beings? And that's entirely up to us. So in that sense, at the end of the day, if everything does collapse, then we could say, well, that was our fault. That was on us as a species. But every step along the way, people always do the best they could with the knowledge that they had for the problem at hand. Now let's think about domestication and agriculture, for example. Okay? What's the stimulus for domestication and agriculture? Well, wouldn't it be great if I could feed my children twice a day instead of once a day? Wouldn't it be great if we didn't have to go out into the forest where there are predators to get our food? I mean, what's wrong with that? That's a great impulse. It's a very human impulse. Protect your family. Take care of your family. Could we anticipate all of the potential problems with industrialized agriculture and emerging diseases in crops and wildlife and diseases in crops and wildlife that could be transmitted to humans and antibiotic resistance and increasing costs and all these sorts of things? No, of course, nobody 20,000 years ago could anticipate any of that, because we've only had a sophisticated understanding of complex systems dynamics for maybe 2 generations, 50 years. So that we can't blame anybody. We can't blame our past. We can't blame our ancestors. Everybody did the best they could. But now we know better. Now we actually have a way to anticipate our own future and anticipate our own demise. So now, if we don't do anything about it, it is our fault. Okay, we are running out of time, but I have one more illusion that we should get rid of. It's the illusion of it's the techno-optimism. Another quote from your book. Okay, we do not think technology is the problem. Telling unsuspecting people technology will save them from the consequence of their own misbehavior is the problem. Quote end. And I think that
that belief, that optimism, that illusion is still there. And scientists have a great responsibility in that. So basic science is hard to get published in scientific journals. They want research that produces gadgets that saves our lives. That's my impression. I don't know whether you agree. So I think people like us really have a responsibility in getting rid of that illusion. Yeah, we should also say that another implication in that statement of ours is that we also don't think the technology is the problem. It's not the solution, but it's also not the problem. If there are problems, it's because associated with technology, it's because of how we use it. Okay? I mean, you could imagine another species on another planet somewhere that would have come up with an understanding of atomic fission, and it would never have occurred to them to turn it into a weapon. But the human beings that came up with that technology immediately decided to turn it into a weapon. Okay? And we're actually, you know, in the words of a famous Hungarian American, we have become death, the destroyer of worlds. Okay? You can imagine another species on another planet that kind of idiocy would never even have occurred to them. And I can tell you that I don't know any biologist who would have thought of turning knowledge about nuclear fission into a weapon. And so, you know, many of you know that I bristle when there's this broad brushstroke statement about scientists, because normally what they're talking about is physicists, not biologists. Which is okay, because physicists don't think that biologists are scientists either. So physicists will when they talk about science, they do not mean people like me. The problem is that physicists tend to be people who they not only don't understand biology, they tend to not be people who really understand human beings very well. They're the ones that really don't have any empathy. And as a consequence, they think that the problems of humanity can be solved without an understanding of human beings and human biology. All biologists believe that the problems of humanity are just the problems of just another biological species on this planet. A special one, but just another species. So biologists have a very different perspective than physicists and engineers and chemists and so on. They're what we call the dead sciences. And yet, that knowledge that we have also allows us to understand that species do go extinct. Species do have, you know, great successes and then great failures. There are a number of species on this planet today that are very rare, that 5 million years ago were very common, and so on. And this is also part of the story. But because biologists are also human beings, we really would like to figure out some way that human beings could cheat the Darwinian system a little bit in our favor so that we could continue to survive. But right now it doesn't look like we're doing things that are very survivable. We all try to do it in iASK, including physicists, historians. This is why we are here. If you say so. Anyway, I let my fellow physicists defend themselves, and if you want to, if I have to point a finger to some part of the scientific circle, it would be the economists rather than physicists, but whatever. At this point, we need to close this session, but I want to ask the audience whether they have any question. No. Ferry says no. So thank you very much then, and let's hope for the best.